హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్. నేను మీ హరినాగనంద్, షార్ట్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్. మనము ఈరోజు ఈ వీడియో ద్వారా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 22 సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. మీలో ఎవరన్నా మొదటగా ఈ వీడియో చూస్తున్నట్లయితే ప్రీవియస్ ఎక్సర్సైజ్ సంబంధించినటువంటి లింక్స్, అలాగే అన్ని చాప్టర్స్కి సంబంధించినటువంటి రూల్స్కి సంబంధించినటువంటి వీడియో లింక్స్ అన్నీ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్నాయి. అక్కడ నుంచి మీరు తీసుకోగలరు. అలాగే మీలో ఎవరైనా సరే ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ సబ్జెక్టుకి సంబంధించి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కనుక ప్రిపేర్ అవుతున్నట్లయితే, అనగా స్టెనోగ్రాఫర్ ఎస్ఎస్సి గ్రేడ్ సి, గ్రేడ్ డి, అలాగే స్టేట్ బోర్డ్ ఆఫ్ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ట్రైనింగ్ సంబంధించి లోయరు, హయ్యరు, హై స్పీడు, అలాగే పోలీసు, కోర్ట్సు, అసెంబ్లీ, అలాగే సిఆర్పిఎఫ్, ఇంటెలిజెన్స్, ఇలా ఏదైనా ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ సబ్జెక్టుకు సంబంధించి కనుక మీరు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కనుక ప్రిపేర్ అవుతున్నట్లయితే వాటికి సంబంధించినటువంటి ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అనేది అందిస్తాము. అలాగే ప్రీవియస్ లింక్స్ సంబంధించినటువంటి పీడిఎఫ్ ఫైల్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. సో మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ని సంప్రదించగలరు. మన నెంబర్ వచ్చేసరికి 9704555002. ఓకే, మనం ఏదైతే వీడియో టాపిక్ అనుకున్నామో ఆ టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం రండి. చూడండి, ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 22 మనం ఇప్పుడు డిక్టేషన్ చెప్పుకోబోతున్నాము. సో మొదట కొంత స్పీడ్తో చెప్పుకుంటాము, తర్వాత దాన్ని పెంచి 2 టైమ్స్ అనేది చెప్పడం జరుగుతుంది. సో అభ్యర్థులందరూ కూడా రెడీగా ఉండండి. రెడీ, స్టార్ట్. వై డూ యూ థింక్ హీ వాజ్ అవేర్ ఆఫ్ ది likely failure of the farm? I thank you for the tube of color which I think should be all right. They deny they were at the tower at the time of the fire. I think you owe the head an apology for the way you hurried away on Monday. If he were aware of the date, he would, I think, have come with us. Kenneth Doyle, whose view all of us share, wrote to say he would arrive at 5. I think too much time was given to the topic. What do you think? Stop. స్టూడెంట్స్, మీరు రాసినటువంటి షార్ట్ అండ్ స్క్రిప్ట్ని ప్రింటెడ్ స్క్రిప్ట్తో ఏదైతే మీకు కీలో ఉందో ఆ కీలో ఉన్న దాంతో సరిచూసుకోండి. ఏదైనా తప్పుగా కనుక వర్డ్స్ రాసినట్లయితే వాటిని సరి చేసుకొని తర్వాత మరలా సెకండ్ చెప్పేటువంటి డిక్టేషన్కి రెడీ అవ్వండి. అలా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఈ స్పీడ్ని రాయటం ద్వారా కూడా మీరు ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ సంబంధించి స్పీడ్ అనేది డెవలప్మెంట్ అనేది అవుతుంది. అలాగే మనము వర్డ్స్ని, స్పెల్లింగ్స్ని, వీలైతే వాటికి సంబంధించినటువంటి మీనింగ్స్ని కూడా మనం చూసుకుంటే చాలా మంచిది. అలాగే నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మీరు ఏదైతే తప్పు రాస్తున్నారో ఆ వర్డ్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయడం ద్వారా కూడా ఈజీగా మరి ఇంకోసారి వచ్చినప్పుడు మీరు ఆ పదం రాయడానికి వీలవుతుంది. సో సెకండ్ టైము డిక్టేషన్ అనేది మనం స్టార్ట్ చేయబోతున్నాము. రెడీగా ఉండండి. స్టార్ట్. వై డూ యూ థింక్ he was aware of the likely failure of the farm? I thank you for the tube of color which I think should be all right. They deny they were at the tower at the time
of the fire. I think you owe the head an apology for the way you hurried away on Monday. If he were aware of the date, he would, I think, have come with us. Kenneth Doyle, whose view all of us share, wrote to say he would arrive at 5. I think too much time was given to the topic. What do you say? Stop. చూడండి స్టూడెంట్స్, మరలా ఒకసారి మీరు రాసుకున్నటువంటి స్క్రిప్ట్తో సరిచూసుకోండి. ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మీరు రాసినటువంటి వర్డ్స్ని తప్పులు సరిచూసుకుంటూ, అలాగే స్పెల్లింగ్స్, అలాగే మీనింగ్స్ కూడా చూసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే మీకు తొందరగా స్పీడ్ అనేది తొందరగా వస్తుంది. అలాగే మనం ఇప్పుడు 22 ఎక్సర్సైజ్లో ఉన్నాము. ప్రీవియస్ లింక్స్ అన్నీ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రాయండి ప్రీవియస్ ఎక్సర్సైజెస్ కూడా. అంటే మీరు ఆ ఎక్సర్సైజ్లో ఉన్నటువంటి పదాలని పూర్తిగా పడేటువంటి స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు అప్పుడు నెక్స్ట్ ఎక్సర్సైజ్కి వెళ్ళటం మంచిది. తద్వారా మీకు స్పీడ్ అనేది తొందరగా డెవలప్ అవుతుంది. అలాగే మనము ఈ షార్ట్ హ్యాండ్కి సంబంధించినటువంటి ఏదైతే లెసన్స్ సంబంధించినటువంటి లింక్స్ కూడా మీకు అందులో ఇవ్వడం జరిగింది కింద డిస్క్రిప్షన్లో. నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ వీడియో చూడటం ద్వారా మీరు వాటికి సంబంధించినటువంటి ఈ ఏదైతే పాయింట్స్ ఉంటాయో వాటిని చక్కగా నోట్ చేసుకొని గ్రామ్ లాగ్స్ ఇవన్నీ కూడా మర్చిపోకుండా వాటిని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రాయండి. తద్వారా మీకు స్పీడ్ అనేది తొందరగా ఇంప్రూవ్మెంట్ వస్తుంది. మనము థర్డ్ టైం సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ చెప్పుకోబోతున్నాము. రెడీ, స్టార్ట్. వై డూ యూ థింక్ he was aware of the likely failure of the farm? I thank you for the tube of color which I think should be all right. They deny they were at the tower at the time of the fire. I think you owe the head an apology for the way you hurried away on Monday. If he were aware of the date, he would, I think, have come with us. Kenneth Doyle, whose view all of us share, wrote to say he would arrive at 5. I think too much time was given to the topic. What do you think? Stop. చూడండి స్టూడెంట్స్, మరలా ఇంకా ఎక్కువ స్పీడ్తో చెప్పబోతున్నాను. రెడీగా ఉండండి. స్టార్ట్. వై డూ యూ థింక్ హీ వాజ్ అవేర్ ఆఫ్ ది likely failure of the farm? I thank you for the tube of color which I think should be all right. They deny they were at the tower at the time of the fire. I think you owe the head an apology for the way you hurried away on Monday. If he were aware of the date, he would, I think, have come with us.
Kenneth Doyle, whose view all of us share, wrote to say he would arrive at 5. I think too much time was given to the topic. What do you say? What do you think? స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, లాస్ట్ టైం ఎక్కువ స్పీడ్తో చెప్పడం జరిగింది. సో మీరు ఆ స్పీడ్ రీచ్ అయ్యేంత వరకు నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఈ ఎక్సర్సైజ్ని అనేది రాయండి. తద్వారా మీరు ఈ స్పీడ్ అనేది అందుకునేటువంటి అవకాశం ఉంది. సో మనము ఈ ఎక్సర్సైజ్ని డిఫరెంట్ స్పీడ్స్తో చెప్పడం జరిగింది. సో మీరు ఈ 4 సంబంధించి మీరు క్లియర్గా రాసేటువంటి స్టేజ్ వచ్చేంత వరకు కూడా వీటిని మీరు క్యారీ చేయండి. తద్వారా మీకు స్పీడ్ అనేది తొందరగా వస్తుంది. అలాగే గ్రామ్ లాక్స్ కూడా తరోగా ఉండండి. సో మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.